Continuing this playthrough. Продолжительность действия фигача версии заряда 1. Плюс 5 поверху выбранного навыка. Ну, пригодится когда-нибудь. Пригодится. Писал, когда говорил, опилашься. Переход. Начальный навыки. Вот тирания вот не очень. Она какая-то немножко обрезанная, мне показалось. Не зашла тирания. Да, вот. Я прям не дочитал предложение, и ты тоже сам написал. Так они сами говорили, что это, ребят, ну не ждите от этой игры ничего, Obsidian. Что это так. Так. Что это? Мне вообще показалось, что это какие-то штуки, не вошедшие просто вот все как бы в первый период, вот что такое тирания. Ставил сказать. Мора лучше лично представитель. Основной, потому что не нравится. What is missing? Ну, там РПГ сама система, понимаете, вот именно ролл-плей, отыгрыш, построение самого персонажа тоже. Ну, конечно, не как здесь. Так, что это? Давайте почитаем. Ну, она слишком простенькая. До следующего уровня много еще. К сожалению. Мало насыпают. У меня остался, по сути, один квест. Там, где вот этот самый мужик, которого мы еще нашли в начальной локе. Там в последней комнате 2 баобаба и горбач. Баобабы это эти. Забыл. Бабайки эти. Ну, 2 седьмых левела, у которых 3 атаки за раунд. 6 атак. Я их пробовал, но только без этого, без фулового обвеса. О, кстати, здесь тоже на нем, наверное, скимметр необычный. Или обычный, да, необычный усиленный. Вот, но там сложно. Там даже со скелетами будет сложно. Так, записку-то не прочитали. Читаем и возьмем. Да воздвигнутся своды славы над вашей головой. Ваше творение демипланов понятен. Любая личность в определенном уровне могущества жаждет надежного пристанища, спокойного места для изыскания и отдыха. Именно поэтому я возлагаю надежды на ваше благоразумие. Помните, что любой демиплан лишь осколок одного из подлинных планов, за коими обычно ведется пристальное наблюдение властимущих. Надеюсь, вы не прогневали никого из тех, кто держит власть на той окраине, которую вам удалось подчинить. Что касается стабилизации, то, увы, вы мало что можете сделать, когда процесс фрагментации, консолидации завершен. Тем не менее, я не сомневаюсь, что вы уделили достаточно внимания столь важным аспектам, удостоверились в том, что ваше творение было безопасно для вас и вашей службы. Если только вы не говорите для кого-то изысканную ловушку готовите. Моя плохо читай совсем. Так, у нас, кстати, уже почти 12, надо будет скоро маленький перерывчик сделать. Так, ну, вроде здесь все. Ну что, пошли, черт. One is not buffed, so it's no wonder he's missing all the time.
Oh. Still that prison. First deal with those small. Oh. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. And I think I didn't save. No. I killed Babao, but I didn't save. Babaos are... Maybe let's try something else. Let's see what happens here. Here is very, very difficult and dangerous thing. Those are extremely dangerous. Probably the most dangerous. We're gonna poison them. I don't see another way to punish those things. Cloud kill. Save again. Let's do that. No, let's try cloud kill, which I have here. Experiment if this will work. Mm-hmm.
Блин, вот в таких вот я не представляю. А если у вас все всадники? Вот как вам здесь вообще? Вот у нас один шарик занимает здесь полпредпатника. Один. Как вся группа. А если все всадники? Я вообще не понимаю, как люди играют в таких локациях. Блин, это ж капец. Как они тут вообще пролезают? Один за другим в очередь, что ли? Armor class 48. Мне его надо, этот сам-то, вот этот, что ли? Ты видишь, расстояние 20. Я пока подойду, он уже тут все. Just to fight those we need like use all the resources we have, full buffs, mirror images and so on. У меня здесь нету там, как в том трайле, с этими обилками, которые как не бей, все равно будешь бить по второй броне, как будто по сник-атаке. Здесь все не так просто. Если бы этот свет ангел светил бы на это, или бы у меня милишник был, конечно, я бы его юзал никогда. Как я подойду, зайду без труда. Почему не сяду на шарик? Мы тестили шарик-то силовский. Сил, да, садится на него, но он получает ваншот, и она падает мордой в пол. И все. Играет на простой сложности. Блестки. Не, у меня так их нет, я их не брал. Все сказали, блестки это дерьмо. Я их решил не брать. Здесь все у меня вроде нет. Да мы можем заюзать этот самый свиток, реально. Он, по-моему, недорогой. Это третий левел. Третий левел, чё желобиться. Надо подумать, он стоит вот здесь вот. Нет, стоп, он вот здесь стоит. Здесь вот он. Этот уродец, да? Так, F5. Стоит он вот здесь вот. А если мы в стелс уйдем? Он нас, наверное, все равно видит, да? Внимание, пройдено. А, это старый. Жесть. Ничего еще пока нет. Вот тут юзы. Минус 2 брони. Да у нее их срака, блин, брони. Ну, минус 2, это знаешь, надо почесаться. С атаки с разбитым. Да вот как вот здесь, вот смотрите, вот он здесь, по-моему, да, вот здесь. Как вот туда, блин, я не знаю, ты пока сюда заедешь на этот разбег, по-моему, тебе уже придет полный разбег, если честно. Ну, я просто не пробовал, может быть, конечно. В общем-то, я вот не представляю. Да, ну давайте. В общем, выбьем. That's just a scroll. Он нас уже видит, я не могу, да? Он типа уже палит. Стоп, подождите. Не. А я могу зайти в стелс сюда, или нам не дадут? Просто я не могу в стелс уйти, значит, он уже нас палит. Надо дать по-другому еще попробовать. Он нас запалил и ушел в стелс по звуку. Так получается, да? Это наш скрипт. Я так не смогу сделать специально. Да? Ну-ка попробуем. Вдруг сработает. Нет, вот смотрите. Но все равно нас палит, получается. Вот видите? Он нас уже засек. Он, значит, видит невидимое, что ли, да? Ему похрен. То есть с ним, кстати, вот если на хардкоре играть, он, значит, видит, да, он палит. Вообще по барабану. Он нас всех спалил, можно вообще выходить. Ну, у него, я думаю, у него просто... Okay, those were terrible enemies. Even on normal unfair, Окей, давай. they should be Твоего чемпиона. treated with care, with consideration. Блин, я весь забит. Ага. Давай, Нинк, у тебя есть место.
Kerlit, he is also absolutely mad. Давай. Сразу атакуем. Срака защита. Устойчивость. Раскол 30. Касание срака. 17. 50 сопротивление. Снижение урона 10 евро. Armor class 36. Грозовой морозовой стихии. Huge constitution. 4 урона. Динамического оружия. Attack 54. He'll be one-shotting. So we need to, again, to have mirror image for my tank and some other. So all the buffs Контролить его нельзя. to handle him. Я так понимаю. Так, что по атакам? Ближний бой. Когти, да? Почему 2 указывают? По-моему, 3 было атаки. Ужас, он еще феряет, что ли? Это плохо. Теневое разрушение. Инициатива улучшена. Реакция. Маневр. Я что-то наскок, я пошел насморк. По-русски передавай. С насморком, короче. Ковид еще распространяет. Нашли. Чего, шарик подставил? Так у них было 46, что он понерфили уже. Вы же знаете историю, что зачем-то по непонятным причинам разрабы взяли, занерфили. Изначально люди его убивали, когда у него 46 было. Так что это он уже такой слабенький. Это он уже слабенький. Но я думаю, что усыплять его нет никакой самой седьмой левел. Хотя седьмой, я не знаю, можно для прикола попробовать.
Он просто удачно впитал. Это у меня самая вообще обычная стрелка. Не прокачанная. Ну, один проказ, он отъедет, в принципе. Ничего особенного. Я думал, у него хп там сейчас будет. Ну, мало хп. Ну, четверть с обычной маленькой стрелки. С прокаста ему вообще почти полстолба снимал. Я думал, страшнее будет. Так, что по воле у него? Ну, ему надо выбрать единичку. Выбросить. Вообще 14 модификатор. Да, только единичка. То есть полный провал, по сути. Полный провал. Ну-ка, костотряс. Что-то я не заметил, что он так нежно. Костотряс его тоже. That's it. Так, как у него там One резина more fiend вообще, да? is punished. Very good punished. Good punishment. Ну вот за раунд он его успел. Oh shit. And I didn't save. Так, Марио есть. That fucking dredge. Силу, да? Так, ты повесил? Давай, бей его. Okay, dredge is killed. Что с тобой делать? Dredge is killed, so Вообще. first key. Видишь, расплывчатый себе не поможет. Ничего. Контролится он не контролится. Пару часов, что ли, конечно. Сточил защиту таверны на контроле. Нормально все с контролем. Если правильно контролить. На этом этапе игры очень даже, да. Here is one more very, very dangerous and difficult. Even on normal and fair, he is extremely dangerous. Ну, почти говорю. Я вот две стрелки фуфловые. Давайте костотряс туда. Сейчас Лан должен, по идее, попасть. 20-ка. Ну, смотри, сколько народу. Без срака, да, защита. Посмотрим. Сможем пробить. Костотряс, конечно, слабовась. 6 все. Могло быть и лучше. Опять промазал. Вторая так это. Babaos. Now we need to approach him from different side. From that side, I think it's too unpleasant. Какие навыки? But that's how to deal with those. Так. Шарик надо было на самом деле обмануть. Что совсем поленился. Даже Блэйз ничего не сделал. Давай, Лан. Сейчас. Попал, да. Пробил он сраку. А, ну мы ровно и вытянули. Тютелька в тютельку. Десятку добавил, правильно, 30-ки. То есть 20-ка верный, его 10-ка модификатор. Получается как раз срака. Но больше не попадет, надо опять его бафнуть. 15-ку. Ну еще и уже больше половины стола. Он реально дрещевый. Вот это слабое место его. Он очень дрещевый. Maybe let's give him. Ну вот это мне никак в жизнь не попадешь. Давай на Лану повесь. Ты тоже. Ты будешь страх не вести. Ah, it's the same Babao that I killed already. And then, yeah. Так, 0,7.
So I have the first key. I still need 2 keys. Так, ладно, чё, And the key from prison is the most difficult ждёшь выстрела под ромашкой, да? to А ты get. успеешь, блин, 3 секунды там. Должен успеть. Так, костотряс 6. Мало, конечно. Значит, этот урод теперь попадать стал. Все, я накаркал. Сучина пробрасывает мне все время теперь омарева. Уродец. Ага. Ну что, выпить что ли это? Защиту. Мне кажется, урона не хватит. Уже. Okay. Это что за хилы на 3? Что это? Капец. Yeah, it starts. Не, промах, это бесполезно. Только под это его можно пробить. Все. Что урод теперь попадать все стал. Нормально стоять, все делать. I need to give them bark skin. Тогда надо ее вытаскивать. Then they can maybe kill those Vroks. But before killing Vroks, С орешком. I want to clean that square from Но вытащи. shears and dredges. Я уж слишком, конечно, надо было еще это делать. Все, мне больше нечем дамажить. Это он будет поглощать все. Shit. They appeared from nowhere. From nowhere. Так, чего он начинает? Она не может подойти к нему. Естественно, это норма. Должен магию специально швырнуть. Ну, вот у меня нитка под него. Нитка частично. Все частично. Делаем шмотки. Ну, найдем, пока не находил. Очень даже, да, мне нравится. Я думаю, если же правильно все делать. Ну, все, хила у меня тоже большого нет. Those idiots started moving as Ну, usual. все. And I hate them for that. Ну, его в этот раз повезло еще. Не с этим. Либо повезло, либо нет. Но он рабочий. Вообще. Уже не выглядит запредельно. Это было вначале. Куда он поглощает вообще? Дугу мою просто даже не удалось преодолеть устойчивость. Вообще. 17
Rabbit is barely alive. Здесь вообще ничего. Диабет. Тебя уже делал. Тебя тоже делал. Давай на них. Это бесполезно. Так, минус 4. Надо еще, иначе мы минус 2. Иначе мы упадем до конца раунда. Все. Ладно, окей, сейчас я его сбрею. Надо поспать. В принципе, даже сейчас, если при это самое Textures. стечении, даже сейчас он может убить. Но если потратить резист, Or Lang did 62 тогда to Navasu Watery. мне кажется, лучше поспать. Нам здесь поспать дадут. They run very fast. Или все-таки, блин, подбафнуть. Я даже не бафался ни хрена. Но мне все равно урона не хватит. Прокастов нет. Да, ладно, спи. Ко всему можешь привыкнуть. И к монстрам, к демонам, к воде, и к миру. Но вот это огромное небо, каждый раз это мурашки на спине. Ну, конечно, если ты всю жизнь в подвале жил. Не мудрено. Да твою дивизию не удалось опять снизить. Скрип. Так, какие подвальные сейчас. Чертила. Сейчас так, на бафаться он нам дает. То есть ему пофиг, что мы стоим бафаемся. Его беспокоит только когда мы снизим. Или не будем опять нагло. Чтобы нам оставить еще там. Но с другой стороны, нет. Я же без дамага был. Того мы точно не завалим. Тут сложнее. 9-й левел, который вот возле башни стоит. Который станы массовый. Нет, тут намного жестче. Этот уже кажется легким даже по сравнению с тем. Ты ж понимаешь, стоит как танка. Она у нас танка. Некоторым образом. Ну, давай нагло опять то же самое, только вот сейчас у меня урон дозволяет. Вообще не обмазываюсь. Ну-ка. То же самое сейчас сделаю. Просто я теперь с дамагом. Сейчас он перевозбудился. 4 misses. Переживай. Оно обнаруживает. Так, шарик. Исходную. Queen Golfrey could kill him, but one could kill him only with great invisibility. Палку. Палку не надо тратить. Ты на силу, значит, накладываешь. Я разгоняю урон себе. Вот это я неправильно сделал. Надо было ланом достануть. Это я ошибся. Без кля сразу кидает костотряску, тогда она летит быстро. Сила чуть вперед идет. Так, ты проказ свой делать будешь, нет? Ну, вот все время. I need to kill those bastards. Время выполнять свободное действие. Почему он его не делает? Так, давай, отметки. Второй
Блин, надо было заранее сделать. Это самое, во-первых, вот так надо. Все опять неправильно делаем. Хосту я тогда не буду тратить. Угу. Наконец-то. Давай. Поехали. Здесь там. I'm Давай. tired to run. Ой, 19. Нихрена себе О, стреляем в Саданова. that's it. Так, пошли. I need to heal them again. Ah, Ну вот и one все. more. Полстолба. Ну что, почти. Полстолба сняли. У меня еще таких 2 стрелки. Шариком уже сбился каким-то. Так, давай на себя полтора повесь еще на всех. Yeah. Так, лан пришел. Теперь точно полстолба. Так, еще раз. Сколько ты? 43. 12. Ну давай, на самом деле. Давай, блэс. Высерграмс. Не да. Так, сила ждет своего часа. 4-5. Это у нас Нинка, да? Так, еще даже. Я тоже чуть держусь. To dispel someone, yeah. Второй я. Изобразить пати убивает даже на суровость. If it was at least Спасание. 9 armor class, it would be Да? extremely good thing. Не контролит, так дамажит. А у нас реально техдамагер стал. Представь, вторых. Так, 1-1. Но он все, уже почти сдох. Даже не надо стрелку на него тратить. Я обычно. Ну, пискля, конечно, суровая с этим. Я так статряд даже тратить не буду. 3 секунды, и он тогда труп уже. Ну, давай на всякий случай вот это. А, ну, наверное, это подловить. Nabassus Vroteri. А вот все. Да. Так, ну вот баф пока есть, может пойти этого сразу потратить. Нам недалеко здесь бежать, хотя 11 секунд уже марево. Да, и прокаст нужен, один остался. И он не полный, полный прокаст
стороны скелета есть подержать. Так этого надо тоже было с скелетом подержать. Хрен знает. Потратить Ах, you bastard. 4 секунды. Ладно, короче, не Where успею. is diabetes Давайте здесь осмотримся. with Golfrey? Уже потом. А что с ним? Что Diabetes here. черт-то? Засранец. Там, кстати, подождите, еще вылезал дрочь. Я помню. Я когда первый раз зашел, я рука какая-то, это не дотронулся, вылез дрочь сперва. Этих бойцов застали врасплох. Мы не успели даже обнажить оружие. Их тела покрыты медленно тащим. Да, мы почитали, я помню. Вот здесь же смотрел, сейчас появится мелкий. Это я уже помню. Когда вот мы нажмем на это, ну так раньше было. Не знаю, может сейчас будет. Сейчас смотрим. Не, ничего нет. Странно. Ограниченный очень в выборе спелов. Конечно. Я все включил. Включено. Я не знаю. Включил. Все. Не только активно. Где у нас этот опыт-то? Выключи. Все получают сейчас. Те, кто в таверне, я получаю. Все. Давно уже это сделал. Interesting how it looks like. Попал. А, я проходку там открыл. Окей. Блин, ну тут свет нужен. Я вообще ни хрена не вижу. Вот как тут свет сделан. Shit. Первый раз свет попался. Где? Хоть что-то прям я вообще не вижу. Другое дело, я же не знаю, что это может. А, комнату. Замочек. Давай карамель. О, этот лук убраться. Плюс 2. Long strider. Блин, ну так-то он круче нашего этого. Ranger. Хотя там на нем на Фине холодное железо. Ну и самое главное то, что призрачно. Но это посильнее будет. Да, помощнее. Но против магических можно свичить просто. Этот будет. Этим можно работать обычно. С тем, кто напротив. Вот, типа такого черта как раз. Будем фин юзать. Хороший лук. На эльфийский какой-то похож, на самом деле. А, он злой какой-то написан. Всякий раз, когда композитный длинный лук плюс 2 подтверждает крит по врагу, цель должна совершить смертельный выстрел. Боль сложность 20. Или будет проклят. Противник существует получает штраф. Стойкость минус 2. Реакция. Можно устранить.
Ну, против демонов ты имеешь. Ну, я могу свичнуться, но дамагов вроде поменьше все равно, чем на фине. Нужно побольше. Ну, и покрасивее, Ванюха. Такс. Надо просто не забывать свичиться. Колчан у меня валяется, правда, не уже там частично использую. Это еще с обороны. Queen Golf reduced him some damage. Ну окей, неплохой. 113 still. He had 318 HP. Of course, because it's Так, все, лампочку не отключить больше. he's shaken now. Давай, пошли. А так, а что мы так медленно? Это среднее еще. Что такое? Yeah, to kill just one enemy like that, we need to use all the team and buffs. So after every fight with every mob, Все уходит на второй уровень. 2-3 fights with mobs like that, and you need to rest. Ну вот, это говорю, по физике-то получше. Да. С демонами надо использовать этот самый будет. Колдуна Блича, видно. Finally, Queen Golfrey will Где-то я что-то такую новость kill читал, him. что Лич вроде как сломанный сейчас. Так все. Или это вообще было уже He even got from Ashen Giant something on his stupid head. Ну-ка пойдемте немножко это. Все-таки поиграем. До перерыва. Ну, первого давайте углубление до часа сделаем перерыв. Вот это еще раз. Потыкаем. Чертила главный. Я так понимаю, на самом деле он теперь главный босс здесь. Потому что как бы все получается. Эту карту я зачистил, кроме него. Берримора шлеп. Finish him. Черт шлеп. 18 HP. Кто еще? Все. Больше никого не остается. No, I'm afraid this is unbeatable. Класс зачем становится? I'm afraid with this difficulty is impossible Кичер, который to вытягивает, beat, то есть ты дамажишь, because even получаешь those чем simple mobs already are so like a boss. Every mob like a boss actually. Even Babaus. Ну, короче, не знаю. I can poison some of them, but many of them I cannot poison. There are many fights which you cannot use it. There are also bosses immune to it, and there are mobs immune to it. Кстати, да, Берримор-то не здесь, Берримор здесь. It's crazy. Так, здесь крыса мы убили. Там же мы вызвали этого черта Ah, he's dead. в секретной комнате. Ashen Giant killed him. So Ashen Giant finally killed him. Здесь это стоял. Now we're ready to go for another key. Кладбище. Здесь Баобаб прятался. Тем давно тоже шлепнули. Да, в общем-то, все реально. Я больше не знаю, где кто что. По-моему, все, один этот хрен остался. Now we can go for another key. А, починили, да, типа. То есть сейчас можно.
Может, вот когда-нибудь наших хардкорных траек веселых попробуем. Только вы сами говорите, что это не очень ожиданно. А это проблематично. Before going for the third kill, I just 8 в 5. try maybe to do something here. Maybe there is a way to do something I didn't do before. Это уродец, к нему можно в риск ходить. Его уж дюжи, черт побери. У меня вот вопрос, как точно его пробивать, когда он копии эти свои делает? Как-то бил и попал в копии. И это рандом получается. Не хочу я потом самому это интересно. Дракону. Естественно, так не дает еще так касание. Here is something I didn't do before. I think it's the way to do it, but let's first wait. Хороший урок. Ты руфлишь. Но я его, скорее всего, и не убью. Что-то как-то... Пока это, наверное, самый сильный. На втором месте вот тот хрен в подвале 9-го уровня. Пока. Yeah, it was a mistake. It was a mistake to go on that wall. I hope I saved. Yes, I did. So now we go down. Now I think I've taken all the experience here. А что это у нас такое? У меня вообще есть такое? Okay. Now idea is as follows. But I don't think it will work because of many different reasons. 4-й круг. А, тогда пардоньте. Пятый круг. Не разделились. Так пятый, ну я в любом случае никак. У меня нет масла на пятый. First thing, let's try like that. Окей. Вопрос снимается. Да нет, тогда без вариантов. Как я сам буду убивать без этого, без зрения. No, it doesn't work. Обычно масса. Значит, еще и обманщик. Нехорошо это обманывать стремлера. Да я уже, вы уже смотрели, что он делает. Делает копии, телепорты и ваншоты. А еще он станет массой. Но ему не надо было, он, видимо, видит, что совсем букашки плевать, просто ваншоты через телепорт. Вообще, я тут такой рофл уже взял. Actually, we can do something different. Что я себе взял? We can do like that. Теоретически, если я заюзаю сам зеркал, заюзаю тапки, Now we take то есть шанс, что он меня lamp. типа я могу его покаять через зеркалку сам. Ну, не знаю, будет ли это эффективно. Take one. В таверне понятно, что We provoke those rocks. We go out. скелет.
Oh, here they are. Да я видел, я знаю. У нас скелеты есть, на самом деле. Есть чем его занять. Я не знаю, поможет это, не поможет. Стан, он все равно свой крик. Надо выбегать тогда, я не знаю, там радиус, наверное, да, у него стана. Или он направлен, или... Да подождите вы. Где этот его крик? Let's try first like that. Раз сейчас мы используем паразитную сеть, сюда мы сделаем 30 футов. Но это не совсем стан. Это вот это вот. Ослепить нельзя. У него больше модификаторов, чем в нашем дисплее. Я пробовал. Да это Vital Strike, что ты имеешь в виду? Vital Strike это другой трай вообще. И это все понятно. Vital Strike. С ним все понятно. Что ж Here they are. And now, да нету особо маневра. let's see if Lan can shoot them from here. Хрен развернешься. Ну, я вижу, что один раз он может использовать. No. Раз в час. Написано. Maybe. Ну, у него дерево резист. Ну, более устойчивый, да. Да есть чем, но просто сейчас я уже использовал там на этой четке, да, свой главный дамаг. Такая же защита у него с раком, по касанию даже меньше. Yeah, I think we need first to eliminate those Ashen Giants and only then go there for those Vroks and that Shadow Watering. Те же три, вернее, те же три атаки, но они, я имею в виду, что, скорее всего, ваншот. Все. Если попадает ваншот. And now we just go here. For the third key, Какая сила может. with a lot of babals. У него только зеркалка, да, я не видел у него маскировки. Шарик это. Шарик надо, это самое, в подвале у нас такая. Шарика надо резать. Ну, говорит, ладно, давай сейчас потыкаем, говорю, как договорились, до перерыва. Потом уже я придумаю что-нибудь. Скелет. Let's start buffing if we still have buffs. Еще надо посмотреть, как он действует. Потому что он по идее должен быть не похрен скелет. Так, надо обмазаться. Здесь надо все, что есть вообще. Так, поехали, значит. 5. Так.
Why this stupid nano started moving? А, все, я уже кинул. Так, как для шарика нам ничего не даст. Рожа. Да. Ready to move out. Значит, тогда скелеты. И надо хосту тогда первый делать под палкой, а потом уже Марио и Синюю пускай. Но вот хрен знает, будет он кастовать эту свою дрянь. Или будет он не кастовать. Надо проверить будет. 30 футов. 30 мы сейчас стоим дальше, да? 30 это где-то вот так. Вот такой радиус, да, я так понимаю. Из этого виска. Такой радиус. 54. Скелеты там будут. Смысл в том, потянуть скелеты. Но у него по 3 атаки, Ага. троих убивает за раунд. Но если теоретически карамелька вызовет 15, то ему долго этим заниматься надо будет. Время будет. Смотря вопрос, сколько хп. Но у него явно не столько, сколько там в подвале. 55. Там совсем тоже дрищ оказался. Если я выглядел похуже. Но я не думаю, что как у того 9-го левела. Нет, пока я 120 хп я ебался убивать. Даже под всеми моими этими это было долго. Так, давай Блэс. Да. Сперва копии, потом крик. Он ни хрена, я же говорю, мы проверяли. Он. А, ну смотря, если ты стоишь, наверное, то да. А если ты двигаешься, нет, он телепорт делает. Brainwave. Думаю, что он тоже дрищ. Plus 2 better than its actual bonus. So, Не-не-не, ребят, если он for поставит example, Sila has now убрал, plus 2, then it should make it plus 4. если вы двигаетесь, если патик нет, он не будет крик делать, он делает копии и телепорт. Should be И plus 4, начинает за вами plus 4 now. двигаться. Вот если вы, наверное, на месте стоите, да, тогда он делает Should be plus 4. То есть в зависимости, короче, от ваших действий. Так, ну все, я вроде готов. Если я сейчас сделаю меткий выстрел, и он это копии сделает, значит, Лан стрельнет в копию, да, если попадет, по идее. Или это, я не знаю, или это рандомно работает. Потому что ведь на героя же тоже, когда делаешь копии, там не факт, что 100% по копии попадает. Могут и по герою попасть. Я так и не понял, как на самом деле работает. Или у него точно в копию попадет, если попадает. Хз. Ну, это я сейчас сделаю, да. Только скелеты, по-моему, не могут. Нет, их не могут. 5 копий, один в 5. Ну, у него, по-моему, 5, не больше. То есть шанс 1 к 5, то есть даже Let's see. защиту его, этот с ракетой. Okay, enhancement plus 4. Там So Bane thing works. догбой. Не пойдет до боя, потому что скелетов надо поставить до боя. Иначе он нас снесет. Может, но шанс, как этот Вазвекс пишет. Сука, А как idiot. считается, да? Расчет формулы 1 к 5, вот Вазвекс пишет. Однако вот понимаешь шанс. Turn-based. Ну я понял. Here only turn-based. Let's Потом надо еще attack bonus minus 4. короче, это жопа. Поэтому у меня Ого. вопрос. She could escape here. Надо вешать метку сейчас сразу. С таким маленьким шансом. Не факт, что я сраку прокидываюсь. Хотя мы там прокидывали в подвале. То есть это опять 50 на 50 уже. Надо 10 выкинуть, тогда прокинем. В общем, модификатор. Хотя сейчас повыше будет, я там без бафов полез. Сейчас чуть полегче будет.
Why cannot Zosil follow the same place where they are? Плюс не забываем, хотя... Короче, ладно, поехали. Сейчас пока так. Я думаю, я уже ничего не улучшил. Надо на него вот эту щитовое дерьмо сразу делать наше. Ладно, поехали, попробуем, потраим чуть-чуть. So just one shot Я at что them. ли пойдем в этот самый... Imagine how would it be on normal and fair. It would be just Потом нам total через... destruction. Так, поехали, короче, начинаем со скелетов. Надо еще будет защиту от зла кинуть, но тогда это уже One missed all the things, Sila. пятерых, да. Ну вот, кастует свои эти самые копии. Давайте еще сразу туда же. Соответственно, лан тогда... Так, подождать. That's to one. Because he is missing without greater invisibility. And Sila doesn't. One idiot. Но он очень хорошо нарулится, скотина. Уже сейчас сделали. That shows that that Bane works very, very well. Лучше, чем I need to have more of those. третий круг магии блестки. Это поможет от копии, ты имеешь в виду? Третий круг блестки. We have to give him Не вижу. that. Нету. Нет такого. На тренинг. На втором есть. Раунд уровень. Тут надо подходить 10 футов. А, в пределах средний. Это радиус. Ну окей, я поставлю себе блесточку, если это реально поможет. Пока он будет скелетов бить, я кину на него эту хрень. One fucking idiot. Да это понятно, но он тогда сумеет, скорее всего, нам уже это легко сделать. Да я нашел, да. Turn-based. Можно через это сыграть, то есть отвлекаем его скелетом, сейчас посмотрим, что он там с ним делает. А что вот это, кстати, за звездочный круг, я не понимаю. Что это лично? Нет доступных заклинаний. Я только сейчас внимание обратил. Ну, короче, скелеты, блестки, пытаемся его... That's example Но если он that turn-based doesn't work in situations like that. ну, тогда пока ждем, что ли. И ослепить-то... Ну, ослепить навряд ли. Метамагия. У меня же есть метамагия. 10-й круг. We need skeletons, I think. Не, метамагия это не то. Вот у меня метамагия стрел. И какая-то другая метамагия. В смысле не выбрана. Как не выбрана? Заклинания же не выбраны. Вот они с этой. Или что надо выбирать-то? Вот она.
Okay, ничего не поможет. that one is dead. Копии разрядим и все, на этом закончится. Now, А сидеть 10 now we минут can просто go for сейчас those. убьет и нас убьет. And you Реально. heal, of course. Ну окей, давайте попробуем. Можно пока обычных кидать. Such fights are crazy because Копии же сразу you сдохнут. cannot do anything. А потом уже тогда разряжаться чем-то более серьезным. Здорово, Юрий. Why this fucking Scylla doesn't hit? Враг Ah, because she's too far. больше, чем 20 число копий. Считаешь, что я попал по копии. Because she's too far. Ну, то есть, короче говоря, вот мой лан стреляет, да, пробил он защиту, да, дальше кидается вот этот, соответственно. It's enough. Ну, блин, это сложно, если, условно говоря, 5 копий, 4, больше 4 нельзя. It would be so good to have Chant, but they broke Chant for Camellia. Ну, надо, Protective luck doesn't work. стрелка, стрелка не пойдет по копии, что ли? Oh shit, that starts. Я не знал этого. Точно не пойдет по копии стрелка? Ну, давайте тогда фуловый дамаг. Окей. А костотряс? Тут даже хрен поймешь, вот сколько это копий. Вообще хрен поймешь. По-моему, раз, два, три, 4 копии он сделал. То есть, соответственно, 15 ему надо выкинуть, да? One is incredible, he's missing so much. I didn't want to use those, but I have to because. Будет таргетное заклинание. Yeah. Вот, окей, пошла стрелка. Что это такое? Чем он... Какие споры, я не понял. Это что за споры? Он ауешит, что ли, какие-то? Oh, Что-то какие-то споры сделал. Ну-ка, дай я посмотрю. one fucking idiot. Вот урод, а. Это они тоже продумали АУЕ. Не продержишь его, походу, так. Scylla would one shot him, but Способность спора. Да они еще и с уроном. Плохо, да. Одна из самых надежных защит. И копии не помогут. yes, he lost his Отвечал. fucking invisibility. For one babao, I have to use to lose one invisibility. No. Oh, Scylla crits immediately. Благословлением снимается. Indeed, it's like Scylla without. I don't understand what's wrong, but Scylla has 21 attack. Lan has 21 attack also, and Scylla hits almost all the time, and Lan almost all the time misses. I think it's also a bug. They have the same attack, but Scylla hits almost all the time. Но он не юзает это самое. Хорошая новость, он не юзает от АОЕ, And Lan missed again.
and Scylla kills. So how I don't see explanation for that. I don't have explanation for that. The same attack. Lan is missing all the time, Scylla is hitting all the time. That's something strange. Ну, они не попадут, если он 20. But okay, who cares? Nenio, you idiot, go out of there. What's wrong now? One more bug. Now she can go out of here. Ну, мы стоим дальше. That's a bug. So when you are in turn-based and fighting, you could enter there. Now when you are not in turn-based and not in fighting, you cannot go out there. Fucking bugs. Bug after bug after bug. No, she's stuck there. That's all. Fuck you. Не особо-то плотный, реально. Вот он тоже как бы, я ему про Fuck you. ну, я про Fuck you. кастом, Fuck you. самым сильным. Fuck you. Ну, четверть, ну, пятую точно часть. Не попасть под споры, а как я же не контролирую. А я игнорирую, то есть оно их не убьет, да? Соответственно. Ну, я понял. Окей. В принципе, не такой уж он и плотный. Я еще вот это забыл. Just curious if this idiot there can be killed. Can be poisoned actually. But before we go for him, that's a dredge with another key. Кстати, стрелка я даже не могу копию выцеливать. Она примерно... А, это мне... And Lan had everything. All's wisdom, everything. He just didn't have great invisibility. And he was missing all the time, and Scylla was not. Сейчас стану. So it's definitely another bug. Правда, блин, он же здоровый, да? Но уже поздно, 0-0. Вот он делает. Там этот звук. Что-то далеко. Okay. Second key. Нет, ну нормально, нормально подействует. 30. Now there is a shadow watery here. Disgusting. I need to take a break. I need to take a break. Hello, Nanio. Hello. How are you? I just noticed your your confused face. Your confused face. Have you seen what I'm playing now? No? That's total madness. That's total madness. I am playing what no one ever played. I installed finally Toy Box and I enabled brutal unfair difficulty that allows you to play with the original released unfair difficulty, which was nerfed, I think. But do you see it? This unfair difficulty was bugged and applied the intended difficulty modifiers twice. Yes, of course. I can tell you more. Without this new DLC, I think I will be not able to beat the game. My only hope is for those new items that this new DLC gives, and maybe some couple of spells that new DLC gives. Maybe it's impossible, but look how far I am already. I'm already as far, you see? And it's the same. I don't use any multi-classing. See, it's all pure classes. All pure classes. No pets, no mercenaries, nothing. No cheats, nothing. It's the same principle. But it's extremely hard. Because it's like double unfair. It's unfair. So У него, кстати,
I installed Toolbox just for one reason, because I wanted to try to play with difficulty, because I don't find any more challenging Pathfinder. So, and yeah, a litany of eloquence. There is a problem with that. You mean that spell? Yes. Let me check. I think it's here somewhere, or maybe it's later. I think it's later. Let's check. Litany. Here it is. A litany of eloquence. Problem is, only Scylla has it. Scylla and Inquisitors have it. So I don't play with Inquisitor. I have Scylla. For litany of eloquence to work, Scylla would need to have very high initiative. It means when you start fight, Scylla must win the initiative. On that difficulty, it's impossible, because if you just see statistics of all the enemies, it's crazy. It's crazy. Attacks, armor class, all the abilities, everything. So even if I give Scylla, let's say, I give her improved initiative, how it's called, in mythic initiative, and I give her more dexterity. I will invest not in charisma but in dexterity. I will give. Still, she won't be winning initiative. That's one thing. The second, you need to have a spell penetration. So I need to give to Scylla spell penetration 1, spell penetration 2, mythic spell penetration also. So those things. The only way to do it's maybe to yeah. Yeah, you give Inquisitor on land, because yes, you make mutants. But actually, I'm now, let's say, thinking like that. If I cannot, I will try my best to beat the game on the difficulty. But if it's impossible, if I arrive to the point when it's just impossible, I can consider mutants myself, because that's the only thing. That's the only thing that I will consider. I will consider mutants myself, but only if I see it's absolutely impossible. It's absolutely impossible. But before, yeah. No, pure class, it's really it's RPG. It's nice to play. It's nice to play. It's logic to play. I don't know. I don't know. Actually, especially you don't need them. I've proven it with my playthroughs. If you play normal unfair, even with damage to party 3, like I played, you don't need mutants. You can play with pure classes. Mutants you need only if you play something like that, or if you try to play maybe less slightly unfair, but it's impossible. It's impossible to beat less slightly on unfair. That's a fact.
I did it actually. I beat Lestat Slanty on hard, with pure classes, without mutants and so on. So on hard it's possible. I've proven it. But you need to have a fighter. You need to fighter. It's definitely the strongest class. So if you play Lestat Slanty, it should be a fighter. Anything else will not work. On hard. Everything else will not work. Only fighter can be a tank. Maybe if you are really very lucky and very careful and very lucky, maybe Inquisitor, but not. Shifters, but how can you make him tank? You need to have tank. If you play Lestat Slanty, you have to have tank, especially for the beginning, especially for the first 2 acts at least. It won't be Crane. Okay, we're speaking about hard. Yes, we're speaking about hard. You see, the problem is you play Lestat Slanty, so you don't have a chance. You cannot reload. I know people who play Lestat Slanty, they cheat because they reloading. I didn't reload. I play Lestat Slanty without reloads. There are videos and so on. So if you play Lestat Slanty, you want to be 100% sure that you will not be defeated. And then the definite fighter tower shield bearer. That's the only way to go. Because with fighter tower shield, you know, and by the way, it's the same build as here. It's the same build. You give him. It should be human because of 3 feats. You give him dodge, you give him heavy armor focus, you give him shield focus, you give him crane style here, you give him missile shield. It's a must be missile shield, and then combat reflexes, shake it off, and so on and so on. But those things, so you should go fighter tower shield specialist if you want to be sure you won't lose the game. If you go shifter, he will be less tanky. Shifter will be less tanky. So there is more chances your shifter will be killed and you lose your game. Actually, I almost finished it. I didn't finish because of fucking bug. I beaten all the bosses, all the crazy bosses. I've beaten, there are videos. I've beaten Nahindri demon. You know, Nahindri demon is tougher than Rilu Vorlish, actually. I beaten Nahindri, I beaten Arishkagal, I beaten the final boss of Lesser Korean, by the way. Also extremely difficult thing. The final boss of Lesser Korean. So I beat all of them. I made, of course, Alushinir. I beaten Pathetic Quasit. But Pathetic Quasit is not the worst. There was Scorcher of Souls, I think. Extremely hard guy. I beaten them all. I beaten the Modan Conspiracy. I've done completely Midnight Isles. I've done the Lesser Korean. And then you know what? When I came back from Alushinira, I returned to Dresden. I did everything. And I had to go already for Threshold. And Threshold on hard with my part, it was easy. I would destroy there and smash everything. And I really Warlish also one shot. But it was one remaining quest. Guess what it was? Lance quest for Sava Melek. Lance quest for Sava Melek. So I said, okay, it's a bullshit. So I just go for this Sava Melek.
And then Lan says like, blah blah blah, I want to go myself alone. And I never played this quest before. Somehow I missed this quest, I don't know why, but in my previous playthroughs, I didn't do this quest with Savamelek. And then Lan says, I go alone, and I said, okay, just go. And then he went. Then I killed everyone. With my team, I killed everyone. I killed Savamelek. And then I see Lan is dead. Lan is dead, and it says, your save file is deleted, game is over, because Lan is killed. And it was Lan's quest, so Lan was like a hero of his quest. So Lan is dead. He wasn't even killed, he just died. I don't understand how because I think Savamelek has poisoned him with something. He gave him his poison or something like that, and because of that poison, Lan died. And then I found out that it's a bug, and now it's fixed, I think. If I'm correct, now it's fixed, I think. I read in description. And because of that, my Last Atlanti hard, ultimate because no multiclassing, no pets, no mercenaries, nothing, no cheats, and no reloads, because no one ever played Last Atlanti without reloads. You see people who played, they reload. If they see the combat goes bad, they just reload it. And they also used all those, they're buffing with fortune, they're buffing with protective luck. I never used even fortune in all my Last Atlanti run. I never used fortune. And that's it. So it's over. Of course, I was pissed off. I was absolutely unpleased with that. But on the other hand, okay, bug is bug, and I consider that it's beaten, because I beaten all the crazy bosses, Nahindri, and all those things, and Ariel Warlish. It's not difficult. I beaten her on Ultimate Unfair 4 times in a row on the first try in my previous run. So on hard, I will beaten her, of course. Especially, I knew how combat goes, and so on and so on. And I even had better items from Inevitable Access. So, but yeah, it's somehow pity. But yeah, okay. And then I decided, what else can I try? Because to play Unfair again, I did it already, and then I said, why not to try original Unfair, the bugged version. So now that's how far I am. So far it's Dresden level 10, but I'm afraid it will be impossible, because every mob here is like a boss. Every mob is like a boss. It's just crazy. And you see what I did? It's first time I used it. I gave to Nenio Mythic Corruptor, so that she could use Killing Cloud on demons. So with Killing Cloud, now Killing Cloud can be used on some demons, not on all of them. Of course, bosses are immune to that, demon lords are immune to that, and some mobs also immune to that. But also, I think all the shadow demons are immune to that. Anyway, but still some mobs are not immune. So I can kill them now. At least it makes it a bit easier. But I'm speaking sincerely. It's first time I'm pessimistic, and I think statistics are so crazy, enemy stats are so crazy. I can just show you. This is this bastard Shadow Demon WoTR-Ultimate. They are, by the way, extremely difficult. And look at stats. Strength 38, armor class 48. So I think it's like
I think if you play normal unfair, it would be like 32 armor class or 34, something like that. It's 48. Strength also 38. I think in normal unfair it would be like 24 maybe. 24. So you cannot tank them. You just cannot tank them. And of course they have all the reflexes and fortitude. It's all higher, and constitution and everything. Look at dexterity 44 also. Normally he would have like 30 dexterity. He has 44 dexterity. So you can imagine what initiative he has. It's crazy initiative. Also you see intelligence 50, so their DC spells is higher, and so on and so on and so on. You watched my fight with the basso with Alcanet. with Alcanet. Yes, it was epic fight, but you should have watched my fight with ancient Sarkorian Ghost. That was a fight, believe me. I prefer to fight two Nabassus than ancient Sarkorian Ghost. It was crazy. And Lich, also my fight with Lich. Lich, but Lich it went well. I think I killed him on the second attempt in the melee fight. Without, I think there is some trick for Lich. If you send first skeletons on him and then escape, then he somehow stacks. He stacks somehow, and then he can like damage himself a little bit. Yeah. I killed him on this unfair, double unfair, on the second try. In a melee fight. No things, no spamming, just attack him like crazy. I put, of course, guarded hearth. I attacked him like crazy. Scylla put her smite evil, and Nenio used magic missiles. Land was shooting with his bow and things like that. And strangely, on the second attempt, I killed him. But with ancient Sarkorian Ghost, it was more difficult than with Lich. More difficult. Yeah, but now you see, I'm not sure how it will be. By the way, with demon, which is here, I will see. Maybe I think he can be killed. He can be killed probably. He need to be dispelled and so on. But maybe I can poison him. Maybe I can poison him with corruption. And also this shadow thing. This shadow thing, of course, I didn't buff. I had to put haste and so on, but let's see what happens. If I go turn-based, for example, that's it. Already phantasmal web on everyone. That's already over. Strangely, only Nenio didn't get phantasmal web because she's far. By the way, those can be poisoned. Those two shadow demons in temple here in Dresden, I just poisoned. So
But I think I can kill him also in melee. But I want to try now if I can poison that guy here. It would save some resources also. But we can kill him. I have also true seeing and so on. It just he's so crazy with his stats. But there will be enemies, like already simple mobs are so hard. I don't know how I will be managing with those small bosses and mini bosses. No. I think I need to go with Nenio somewhere here. Somewhere here. Somewhere here and put cloud maybe like that. And then hopefully it will enter inside. Let's check his stats. Zgurd Zgnobon 422, 65 strength, 65 constitution, 63 armor class. I just wonder what will be armor class of Playful Darkness. And normally I think she's 90th. In normal unfair she's 90. So she will be like 120, I think. And also her dexterity will be higher and everything. 53 attack, so it's not possible to tank him, of course. And my fighter is quite a good tank. He has 55 armor class now. And fighting defensively it's still +4. So it's 59 and plus 1 for haste, already 60. So, and important dodge mythic, because every round, every first attack of the round, it gives +2 to armor class also. So he can go as high as 62 armor class with fighting defensively. But even with those on normal and fair, he would be a very strong tank already. He would tank, I think, almost everything here in Dresden. But on the difficulty, he cannot tank anyone. Oh shit. And that makes it so actually. Playing without tank, then maybe we don't need tank. Maybe for that difficulty is better someone like wizard, like mage, like wizard. Menu hold position somewhere here. It seems that this thinking that this cloud kill just doesn't enter. Yeah, I think it's outside. I think it's outside. But let's see. Let's see. I don't understand if it entered or not. Most probably it didn't. Because I released this cloud outside of that room, and of course logically it won't go through walls. But if I release this cloud inside, he will be of course he of course notices it and he will be attacking. Let's try like that maybe. I will try again. But I think maybe we can defeat that one, maybe. If I put all the, let's say, all the buffs and all the things, mirror image, debuff him, I think we can probably beat him.
is Nano? Let's try again. Let's try again. I will give her invisibility. I have here invisibility already, so I will give her invisibility like that. And then maybe... I think it's impossible. Of course, Last Atlantis already on normal and fair. Last Atlantis is impossible because no one managed to do it. I know people tried it. Rogan Bold, I think he tried it quite hard, but no one did it. But on hard is possible, and I mean with mutants, even with mutants, with all those things, I think it's impossible. Maybe if you know games so good that you know all the fights, you know all the possibilities. Okay, so with Cloud goes here, I see. So I think Last Atlantis is doable with pure classes on hard, and that's all. And on unfair, I think it's not doable. With mutants, I think of course, if you'll be reloading, because you can reload on Last Atlantis. You see your fight goes bad, you reload and then start again. So like that, it's possible. If you play with reloads, yes, it's possible. But then it's not Last Atlantis anymore. Since the moment you started reloading, it's not Last Atlantis anymore. It's a normal reload. So it's self-deception to call it Last Atlantis. If you reload, you don't play Last Atlantis. And also with pre-buffing, if you pre-buff, it's already... With pre-buffing, I mean fortune and protective luck. I don't say it's cheating to use pre-buffing with fortune and protective luck, but it's strange because how can you luck without fighting? You can't have luck before you started fighting. You can have luck during the fight, but not before you started fighting. The same protective luck. You cannot have it before you start fighting. So with pre-buffing, it's like cheesy stuff. I don't have my strong opinion on that, but I don't use it. In all my previous runs, I didn't use it. And in my last 2 runs, I didn't use fortune at all. Even during the fight, I didn't use it. Even during the fight. Maybe I will try with Drunken Master. Oh, look what happens. I think we found the way to hurt him a little bit. Hurt the lost 3 constitution. Problem is that Nano has to move here. Not yet, but it probably it could be done. Probably. Because this killing cloud, it also, you cannot use it everywhere, and it depends on location, and
like those small rooms like that. If it was Kalavakos, it would be impossible because Kalavakos would notice her. He would detect her. Just with Gur, I think he doesn't have. No, he has true seeing. Look, he has true seeing, and he didn't see her. Persistent spell. You mean persistent spell, metamagic? Yes. If you mean a persistent spell, you mean metamagic. Yeah, but problem is that there is no free slots for that. I already have everything like planned. I think Killing Cloud, if it works, it will work without persistent metamagic also. I think it will work anyway. Persistent, not persistent, it does its job. Because if they roll 1, they fail. Because their fortitude is so huge that they will of course always succeed. But look, he has modifiers 22 and spell DC is 22. So he only if he rolls 1, then he fails his save. So 1 is 1. With persistent magic, without persistent, still if he rolls 1, he will fail. But there are mobs immune to that. There are mobs immune to Killing Cloud, even with corruption. All the demon lords are immune, and many bosses are immune. All the shadows demon are immune, as far as I remember. Yeah. No, I mean, it would be nice to have it. I agree with you. It would be nice just to make the process faster. I agree with you. It would be nice to have it. But I think without it we can manage. So it's better to put something which would be more useful. Now he has 175 hit points only. Yeah. So when I have defeated this, I mean, if I managed somehow to beat the game, somehow, then I think it will be my last time I'm playing all those crazy difficulties, because they take time, and I think after that one I will start playing just on hard, because I want to try different mythic passes and different builds and so on. So just to save time and to make it possible, I will start playing on hard. But I'll be playing, of course, only with pure classes, and I will put maybe some constraints, like to play without reloads, or to play with minimum reloads, something like that, to make it a bit more challenging. So it's last thing I'm playing on crazy difficulty. After that it's over. It will be only hard, but as I said, with some constraints. Because if you play on hard and with reloads and so on, it's not interesting. By the way,
I tried to play Rock Trader. Oh, he is dead. Look. Bum. Ah, you bastard. So I think Blightmore could be killed the same way. Because Blightmore is also sort of Glabrezo known. Or maybe he's immune. It could be that he's immune. Yeah. So that's like that. 16,000. But for shadow demons it doesn't work. And those shadow demons which are in Drazen Fortress, just before you approach that banner, those shadow demons, I think they are. It will be probably the biggest challenge. Not the big. It will be a huge challenge, because you cannot use this. You can poison them. But I will try something. I will figure out something how to kill them. Yeah. Anyway, I don't see how on this difficulty it's possible to kill Arilu Vorlesh and Dirakni, and Dirakni is even more powerful, and what's his name, Nahindri and Arishkagals and all of that. Let's try to kill him in melee, that bastard. So, but to kill him in melee, I need to use everything. To use last remaining great invisibility for Scylla and for Lan. Yeah. So I try to Rock Trader, and my impression story is huge. Story writing, characters, the storytelling. I think it's great. It's more than in Pathfinder. You have more story. You have more dialogues. Dialogues are deeper, more interesting. It's so story-wise. It's very interesting. Then to play, I also selected all the maximum possible difficulty, which also no one played yet, and it's very, very hard, but it's possible. And then I heard that it will be new DLC, a new patch, so I just froze and I stopped playing for some time Rock Trader. And today they have a new patch, big patch, huge patch. And also DLC, so I will wait when they patch this game and put new, because this patch that came today, it's huge. It improves graphics, it gives more like better visual effects and all those things. So also images, and so it's worth waiting. And of course it was a bit. I'm absolutely unused to this techno environment, and to play with techno environment, it was a bit, I don't know. Should I poison him maybe? Let him be there for the time being. We just let him there. I will just go for some more important guys, and then I come for him.
There are still some Vroks here and one more Shadow Demon. Also very disgusting, but I think now I should go for those Ashen Giants and for Vroks. It's high time to go for those things. And then maybe I will go for the third key. By the way, here in prison will be difficult because of that, what's his name? Prophet of Baphomet with his huge fire damage. Even on normal and fair, it was already quite unpleasant enemy. Quite unpleasant enemy, but with those stats and now I don't know. So prison will be probably extremely difficult. And I will go now for Asian Giants. Of course, he will be fights with those rocks. Oh, who isn't immune to poison? You mean that shadow demon? Yes, he can be poisoned, of course. Prison guy, you mean Prophet of Baphomet? I don't know, but I think he's not immune. I think Prophet of Baphomet can be poisoned. Problem is, you cannot approach him, because to poison, you have to be in stealth, but he will see you, because it's small room, and there are also invisible babaos there. So when you release your stinking cloud, they immediately see you and attack you. That's the problem. So I already had a look, and I don't see how killing cloud can be used there. Most probably we'll have to fight him in melee, and it's crazy because he will one shot everyone. Already on normal and fair he was like he could one shot, but now it will be just. So I don't know how to handle it yet. We'll see. There has to be a way, but no. So prison will be probably the biggest challenge here. The third key. Now third key I can take anyway, because to take a third key I don't need to fight Prophet of Baphomet, because he's in another room. I can enter, kill those things, and then I can have a third key. But of course I'm trying to do everything, to do all the fights and all the bosses. That's the idea. There is no choice, it's only angel. If you go fighter, the only one mythic you can take it's only angel. Do you play it on ultimate and fire, or are you doing less at slanty on hard? It's fighter and angel, only one combination. If you mix fighter with other things, you will not do it. Most probably will not do it. Angel gives the most protection and the best spells. In combination with fighter. So here we are. Now I have to buff, and here we'll have Vroks, I think. Vroks also quite unpleasant here. On that already also on normal and fair, Vroks are not very pleasant enemy on that level. Then it's easier.
When you're on level 11, level 12, it's easier. But on that level and on that difficulty, rocks are extremely unpleasant. So you see, I had to take fighter because he's the only one who can survive, who can tank. And if you have fighter, then you have to take also angel, because all the other mythics will be less powerful than angel for fighter. Let's buff 52, so what he needs. He needs bark skin. By the way, what is incredible might? I don't know about incredible might. And also, what about trickster? How can you make trickster from fighter? You cannot make trickster from fighter. But how will you make trickster from fighter? First of all, it makes no sense. To make trickster from fighter, you have to have different abilities here. One thing, it should be different here. Then you need to multi-class him. You need to give him you have to give him sneak attack. So you need to multi-class him with someone who has sneak attack, probably with rogue. It means he will lose here. No. How can you make trickster from not? To make trickster, you need to have sneak attack. You cannot go for trickster without sneak attack. Okay. You mean that one. Okay. You mean giving, but then again, for trickster you need to have what? You need to have, I believe, trickery. You need to invest in trickery. You need to invest in stealth, correct? You need to invest in arcana. Or not? No. Okay, you mean mythic pass? Okay. You don't need it. But still, to profit from trickster as your mythic pass, you have to have certain skills. You have to have trickery, you have to have stealth, you have to have something else. Otherwise, you cannot profit from it. So it means you will have less in other things. And here I think it won't work. Because I never played trickster, but I guess for trickster you need to have probably higher intelligence, or I don't know, or high charisma. I think those things, those stats that I have, I think they're not good for trickster. So you see, intelligence based, and a fighter cannot have high intelligence. If you give him high intelligence,
then you need to give him less dexterity, less constitution, less strength. It means he cannot survive. He won't be able to tank, and so you will never even reach the Act 3 when you can become a trickster. So that's the problem. If you play on hard, probably yes. Maybe you could do it with a fighter. Maybe. But then why would you need to have trickster if you play a fighter? If you play on hard, then you can play whatever you want. Any class, any archetype you select, it will work. Whatever you do, it will work. On hard, I can go fighter, Azata, whatever. Fighter, I think everything would probably work. But on this crazy difficulty, even on unfair, fighter trickster will not go together. Trickster will go, I think, with Eldritch Scoundrel, maybe things like that, with wizards. Things like that. It's different philosophy of game. So you need to start with wizard or with Eldritch Scoundrel, but wizard will not survive this difficulty. Eldritch Scoundrel also. Actually, no one will survive. Only fighter can survive this difficulty. Maybe Inquisitor, but it's already with Inquisitor very difficult. Okay, let's buff. To buff. Divan weapon bond to Scylla. Maybe angelic aspect, why not? That's for Lan. Bone fists, of course. Yeah, judgment are nice. Inquisitor becomes strong, but not in the beginning. Inquisitor, it's the best combination, Inquisitor and Aeon. Aeon and Inquisitor really have great synergy. But Inquisitor and Aeon also, Aeon becomes good, I think, on Mythic 8. So Mythic 8, where Aeon starts shining really. So on that difficulty you won't survive till Mythic 8. On normal and fair, I think yes. On normal and fair, I think yes. You will survive, but not on that. Not on that one. Do you want to see some interesting thing? Just look at my fighter. His armor class is 53, correct? Armor class 53. Now look what happens. I discovered it recently. It works only on fighter. I take bow strengths. I give him bow strengths. Now look, 54. So if you give to a fighter bow strengths, it gives him one more to armor class. And it works only on him. Now let's reduce his size.
Now he has 55. Mythic armor avoidance. What the hell is that? When I was playing my fighter, unfair fighter, normal, I mean, where is it? I gave him some feat. Let's check. This is my fight with this guy. Now that's what I gave him. I gave him mythic armor focus, heavy armor avoid, yes, and that's good by the way. But it makes sense to give it only in the end, as a last feat. Because it add half your strength bonus to your armor class. So first you have to accumulate a lot of strength, and then it makes sense to give. So his strength is still not sufficient enough to have it. But closer to end game, when your strength is growing, then it makes sense to give. Maybe I take it earlier. I will consider maybe I will take it as a third. It's good, by the way, that you reminded me, because here it helped a lot. It helped a lot, and maybe I take it. Of course, his strength now is not so big, but still. Let's see what his strength is. If it's only 1 to armor class, it's probably not worth. Let's see. His strength is 4. So it will be +2 to armor class. +2 to armor class. +2 is not sure if it's worth. Maybe I will see. I will test it. Maybe I will take it as a third feat, as a third mythic. Maybe I will take it. It's good that you reminded. So now he has this. Now let's give him blur. With Vrox, the worst is that they stun. Their stun thing. They're stunning, and that's the worst you can have. It's stunning. Will you be playing Rock Trader or not? So much dexterity. So much dexterity. I think I exaggerated. Yes, I thought about initiative and so on, but also, you see, reason, maybe not. A reason for dexterity, I'll tell you why, but I must show you this. Again, my previous playthrough. For dexterity, I'm not sure. Maybe I should have given more strength, or maybe not.
So regarding dexterity, dexterity gives you more attacks of opportunity, you see? And in Mythic you have ever ready. Whenever you make an attack of opportunity, you gain a bonus on the attack roll and damage roll equal to Mythic rank. The numbers of attack of opportunity increase by 2, and that's Swiss fun. And here you have, of course, combat reflexes, number of additional attacks of opportunity per round equal to your dexterity bonus. So that was one of the reasons I gave higher dexterity. First of all, to have more attacks of opportunity per round, because if you have many enemies which are running here and there, you can have like 5-6 attack of opportunity theoretically. Second reason, to have initiative. Third reason, to have higher reflex. So that was my consideration. More attacks of opportunity, higher reflex, and initiative. But maybe I exaggerated a bit. So if I had one dexterity less, so to say, okay, I would have in theory one attack of opportunity less. I would have a little bit less initiative, a little bit less of reflex, but I could have more strength. Then his attack would grow here, or I could instead invest more in wisdom, because wisdom is his extremely weak point. You see, I min-maxed crazily here, just to survive. If I played normal unfair, I would give here less dexterity, and I would invest, of course, into wisdom to have more will, because will is his weak point. But I think that's the only way to go. I had to sacrifice wisdom to increase his constitution, especially for labyrinth and for Kenabres and so on and so on. Also, higher constitution means more fortitude, and in a later game, you know that fortitude and reflex are more important than will. Because if you go angel and so on, you have a lot of protections against will attacks. So most problem you'll have is fortitude and reflexes in later games, in later acts. It will be here the weakest point. So, and anyway, I gave him already iron will, and I will give him improved iron will, so he will have. I will try a bit to compensate this loss. So I tried to balance, like in the beginning I invested in that, and later I will try to compensate this, but we'll see how it goes. Shake it off, of course, also compensates a bit here. Things like that. Okay. It's one thing, yeah, it's one thing. Of course, when I played Last Atlantia on the hard, I couldn't count on reload, so I had to have such builds that would work for all the situations. But here, why not? And Rapture Restraints is good, but it works. First of all, it works only 3 times a day. So imagine, and you have normally more fights than that. So it will be good for 3 times. So
I'm now considering not to give rapture restraints, at least to half of them. Maybe we'll give rapture restraints to, I don't know, to Lan. I might give him rapture restraints. Maybe to Sila, and that's all. Mythic feats are too valuable to spend them like that, okay. Let's try like it is. Let's try like it is. I will not give more buffs. Let's try as it is. So, of course, that's problem also with difficulty. You must always use greater invisibility. Without it, forget to succeed. In normal and fair, you can do without it. Oh. Vrock. Okay, let's see. That disgusting Vrocks with their screeches and so on. First go back, because they'll be screeching now. And now we attack. And now we attack. Camellia, go out. One attack. And third based. Yeah. Let's anyway, soon we're gonna take our first rest, so I think I can afford to use Smite Evil. And then you can do nothing here, so Zosil probably will give Touch of Good to Lan to increase his attack. That's all, look. That's over. Last stand. That's over. That's how powerful they are here. Those rocks. And Sila is dead. So let's say my tactics for that fight was not good. Those are not the first rocks I fight, so just tactics shitty. And I need to give... No, I need to keep it. I have blur. Blur to Sila. And I think I will give a displacement now. For the first time I give displacement. Okay, haste.
Critical hit from Lan. Now you can screech, you bastards. Screech. Screech, 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 screech. Okay, one. Second one. And now turn-based. Shit, my fighter is here, but Lan is... Now Scylla puts Smite Evil. Bam. 40 Camellia puts Protective Luck on the fighter. And goes back. Now Lan. Almost killed. Maybe Nenio will finish him. If I give to Nenio a road which is called, how is it called? Lesser Power Road. She has just one magic missile remaining. Should be enough. Yep. Goodbye. What's that? What that bug? Ah, it's just flying shit. Yeah, I agree with you. It's Mother calls you fighter. Yeah. Looks how funny is it, turn-based. This shit is just hanging in the air. Like that. Actually, it's a bird. It's nothing but a bird. So. Okay. And now? And now my Vorok. What about that? What about Scylla attacking you with a charge? And Camellia putting Protective Luck on fighter. Now the cell, you hold your position here, just in case Nenio here. Turn-based. Already spores. So time to put Bless. Because those spores are very, very unpleasant. Where are the spores? I hear. Hopefully Nenio will... Okay. We clean the spores. Now Zosil, the same story. Zosil will give touch of good to Lan. Scylla will hit, but without. You see, Scylla is... Good that you noticed it, because I didn't even notice that I don't have heroism anymore. But I didn't give her, actually, this is great heroism, but it's later. I mean, she is not on level 6 yet, so she doesn't have it. She has only those levels. But I didn't give her heroism, because I needed those things. On the difficulty, you cannot fight without greater visibility. It's a must. So I didn't have place for heroism. So I have bought a rod of heroism, but it's almost over. You see, I have only 17 charges left. Only 17 charges left. So I am keep it just for some important cases. And look what I have. I have already 13 scrolls of heroism greater. You see? And I just discovered it now. I didn't know before that it was possible.
So look what happens. In spellbook, she will have heroism greater only when she reaches level 11, which is not yet there. But if you remember, when you meet a skeleton trader, skeleton who is selling things, he gives you a present, scroll of great heroism. So you have one scroll. Then what you do, you give it to Nenio anyway, so Nenio learns it. Then next step you do, you buy where is it? You buy this Scroll Scriber Kit 6. So even if you're not on level 6, I learned it during this run. If you're not even on level 6, but she has in spellbook learned spells, she will be able to fabricate them. And that's what I did when I was before coming to Dresden. Each time I was taking a rest, I was fabricating Scroll of Great Heroism. So it's first time I having kind of breast Scroll of Heroism Greater. But because it's such a valuable thing, I'm not using it. I'm just keeping it for some special occasions. Maybe for fight with Minyago or with those shadow demons, I don't know. Yes, you prefer heroism, but this is more powerful. It gives you double +4 bonus on attack rolls, saves, skill checks, temporary hit points, blah 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 blah. But but this fight, as you see, I'm not using heroism at all, because I have only 17 scrolls of normal heroism remaining. 17 things. So I'm also keeping it for later. Okay, 14, 20, 13, 16. Fighter of course missed because he doesn't have anything. Now Sila. Sila missed. Lan again. Lan didn't miss because he has great invisibility and that thing is almost dead. Only 6 hit points. So Zosil go out. He is too vulnerable. Fighter missed. Camellia, protective luck to fighter. It's so pity they have broken chanting for Camellia. That's why I didn't take chant this time, because it doesn't work anymore with protective luck. It's very, very unpleasant. No, they broke it. They broken it. It doesn't work anymore. They didn't fix it, broke it. I know what you mean by fixing, but they broken it. Because if you put protective luck on someone, and then you chant, you double the time. But it doesn't double the time. It doesn't do this. Wait. Shaman isn't supposed to... that's what you mean. So you want to say that chant doesn't work with witch hexes.
But then question, why to have chant at all? If shaman is not supposed to use it, then why do they have it at all? That it should be removed here. Then why to have it? Why to have it then? But wait, so protective luck is witch hex, and fortune, is it witch hex or not? Because with fortune it works. You know, chant works with fortune, and chant works with evil eye. It doesn't work only with protective luck. So protective luck is witch hex, and fortune and evil eye are not witch hexes, or what? That I don't understand something. Because I thought evil eye and fortune are also witch hexes. I don't know, maybe evil eye doesn't work. I didn't check it. Maybe evil eye doesn't work. But fortune definitely works. So if you use fortune, then chant will be working. So maybe evil eye doesn't work. I don't know, I didn't test. But fortune works. Fortune works. Yes, but chant shouldn't be working for fortune also, correct? Because fortune is also witch hex. I have taken fortune, of course, because it gives you a chance, definitely. It can sometimes save you from, like, it can give you luck. But chant works with fortune. No. So my question is fortune witch hexes or not? If it's witch hex, then why it works with chant? Nanu, I think she can kill him with where is it? Where my magic missile? She should be able to finish him off with a magic missile. Let's see. Yes. The final point. So we disposed of those two rocks, but there are more. There are more, which is very disgusting. I never used fortune in my Last Atlantic run, and I never used fortune in my fighter run also. Previous fighter run.
And protective luck, it's not shaman. It's a bit strange that they have the same things, shaman and witch. They all have evil eye, protective luck, and fortune, but only protective luck doesn't work with chant. Everything else works. That's a bit strange to my understanding. Okay, if it's that, then it's okay. I mean, I agree with all those things. If it's rules like that, then it's okay. It should be like that. Also, I know people were misusing it a lot, like pre-buffing, pre-buffing and so on. Actually, it's good that it doesn't work anymore because it was really misused. Every strike count. Okay, those are. And I've seen, I've looked guides. There is a guy, a French guy, by the way. He speaks English, but with a strong French accent. And he has some guides and builds, and he says he has very heavy mutants. Mutations are terrible, like 4 or 5 archetypes in one thing. But it's, and then he says, I am playing without pets, I don't kite, I don't use kites, I don't use pets because it's all cheese and blah blah blah. And in the same guide he says, I'm using pre-buffs, I'm pre-buffing fortune, I'm pre-buffing protective luck, like for 30-40 seconds he's pre-buffing all of that. So on one side he says it's not good to kite and not good to use pets. At the same time he's pre-buffing with fortune and protective luck. But he's a famous guy. He has a lot of builds, but his builds are a bit, yeah, it's weird builds. There is a, anyway, he played with his builds. He played in turn-based everything on unfair. He played everything in turn-based, in Midnight Isles, and the Lesser Corian. I think he had to have a lot of patience for that. I've done through the ashes on the Ultimate Unfair with damage to party 3, also with pure classes, without any pets, without anything. I've done it long time ago. Okay, that fucking giant, I don't like him actually. I really don't like him. You know, it worked. There were a couple of moments which I found a bit difficult, especially in the beginning. It was a cemetery and so on. Yeah, there were some unpleasant moments, but it's doable. It's doable. Shit. I don't want to use my last.
Let's give a bit of luck to Lan. Okay, at least my fighter can tank that Ashen Giant. That's a good news, but now we need to hit him somehow. 357, armor class 41, strength 61. Can you imagine? Strength 61, attack 45. Sooner or later he will hit my fighter. I'm afraid Scylla has to use her Smite Evil. And even with Smite Evil, she missed. I will give him Evil Eye in this case. Lan again. Bam, 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 bam. Lan missed. Lan just missed. Then I give to Lan Touch of Good. Let's give him Touch of Good. Yeah. That Ashen Giant seems to be a problem. Unexpectedly. My fighter is almost dead. Even with protective luck, by the way. Of course, with such an armor class, without greater visibility, they will be missing. Okay, at least Scylla could hit him a little bit, but what it means, minus 33, it's nothing. It's nothing. One missed. Protective luck. But of course, if I had chant now, she could chant and it would not be 6 seconds but 12 seconds. It means she could have done something else. So now her function only to give protective luck. She cannot do nothing else but give protective luck. And by the way, it should be now 12 seconds. Why was it? Okay, it doesn't matter. The seal. No. Let's give him some skeletons. Maybe they will distract him a little bit. I don't know. Seconds, so it will be 24. If she has chant now, it will be 24 seconds. So she could have
start doing something else, like giving evil eye, or I don't know. Oh, finally, land hits him for 12 damage, but what is 12 damage is nothing. Is really nothing. Let's give it to Sila. 50 практически. Может поменьше. Считать точно. Двое человек сидит, 12. Неню. В чем проблема? Ни разу не было. Okay, less stand for my fighter. No, it won't work like that. I need to give haste, at least haste, and of course if I give greater visibility it will solve the problem, but it's less thing, less spell she has for greater visibility. She has a less spell. I will take a short break. Помню мой рекорд, знаешь, какой был? Ну, это студенческий клуб, был еще здоровый. 19 часов, я помню, на альтерарской голове просидел, капец. Это вот лично вышло, начал я тогда реально страшно вспомнить. Но благо это быстро закончилось, там пару месяцев и все. Я понял, это в начале как-то уже немножко не успевать начинаю в реале. Так что сейчас нет. Последнее, что играл, только немножко в поехал. Но я там соло играл. Но она просто для меня так больше онлайн. Моя игра получается. Я не понимаю, что происходит с кубиками. Окей. То есть я не могу выше 5 вообще ничего не прокинуть. Просто все красное. Мне поломали кубики. Причем это уже который раз происходит. Я до этого как бы ладно не грузился, но сейчас уже что-то это перебор. Просто мне уже а сейчас потом такие популярные в основном, как всякие эти мобы, да, лолы, доты, не знаю, что всякие овердрочи. Мне кажется, я уж слишком стар. Да нет, дело не в этом, дело в том, что они мне не заходят как-то. Потому что в свое время мне очень нравился третий Warcraft, но я не очень люблю РТС, а там вот РПГ, РТС, мечта гениально по-своему. Из нее же выросли все эти, по сути, и доты, и лолы там из этой карты, по сути, там. Ну вот там мне это нравилось. Вот единственная игра, я считаю, гениальной на свой. Но вот то, что сейчас я вижу, оно, конечно, интересно, там, эти чемпионаты, там все проходят. Но этим надо тогда серьезно заниматься. Это как киберспорт, по сути. Как это. Так что вот. С онлайном. Время надо, знаешь, обои 70. Доту. Обои. Ты как это у тебя странно. Черно-белое все. Зеленый. Зеленый цвет. Это самое интересное. Okay, let's try to finish that Asian giant and go to bed because 2 o'clock already in the night. I wanted to use it on the remaining rocks because there will be more rocks. I shit one more Asian giant. Сильнее был удар, что
Those pearls, maybe. Да, кстати, надо в хардкоре вот эти зрения проверять. Ничего. Как так? Ну вот так вот. Yeah, I can have two. Okay, let's. And I don't have haste. No, actually, I have scrolls of haste. I have scrolls. Например, I can use монеты, которые haste scroll. врага через ведьму, через оракул. Ничего не надо копировать. Вот этот старый самый в хардкоре. Танковский. То есть сделать танк такой изначально. Сначала монку взял, потом стал. Логично, оригинально. Ну да, надо будет тоже все. Я почему-то все время забываю, что там из-за этого тоже. Let's first try it without Так, окей. without Но на самом деле, greater visibility and дамаги, конечно, стало побольше, но если они там опять все резистить будут, как не в себя, ну, будет не очень хорошо. Но я предлагаю пока по той же схеме, если что, шарик. that's all. He's already dead. ТС был Вест с Дюной. А, ну ты имеешь в виду совсем прям старенький. Command and Core, Combat and Yeah, I'm not so good in these specifics as you are. I have some Pathfinder books. I need to read more. I have some books, yes. Нам, дедам, только вспоминать остается. Ну, я, слава богу, говорю, так как я не любитель МТС, и я покупал последнюю, если помню, Warhammer 40 тысяч, такая на 2 дисках. Пандора еще там сейчас была. И вот она мне вообще не зашла. То есть это была, по сути, моя вторая РТС с РТС-ами. Потому что все-таки Warcraft 3 это не совсем РТС-ные бои, как бы. Больше такая смесь. Shit. Because Camellia just ran. Maybe I should do it in turn-based also. Нет, во-первых, нет, там трек не одиночка. Let's try turn-based. Как дамажить будешь? Ну, там 5%, да, 20. Не знаю. One is missing anyway. Ну да, что-то типа того. Вот я из Windows 1 не дошел. Я их все время... Нет, это как раз я путаю с другой, да, из Windows я играл. Я играл Baldur's Gate на Windows. Я путаю этот самый, опять забыл. Я говорил, какая же еще техника? Ты ее называл, в которой вообще нет почти боев. Вот еще переиздание сделал. Послушно. Да, 13 only. Okay, let's see. Let's use this. Okay. Landscape, правильно. Торг, Landscape, Торг. Да, вот в нее я не играл. Но это уже не РТС. Вот от такого не играю, соответственно. Да, да. Одно. Да. I played Spellmaster. My first Ultimate on the Fair run, it was Spellmaster. I play with a wizard. Это типа байкерки и прочее. Рижские. У них тонны ХП. Вот от них реально тонны ХП.
I also like wizards, but I also like melees. Oh, just look what happens. Shit. It's over. Ashen Giant suddenly becomes formidable enemy. Who could think about it? Rocks are easier to handle than those Ashen Giants. Ну, только многое нанесу. Ho ho ho! My fighter deals 18 Не damage. отдает, да, ничего. Suddenly. Я, правда, не играл на других сложностях, но за нечестную скажу, есть ничего. Это точно. Особенно если стараешься играть в стыку. Так-то, наверное, спустя сейчас 2 или сколько, по-моему, But I will try other archetypes, of course. When I finish this run, полегче. or fail this run, maybe I will fail it. Не намного. Так, Then I will just start playing on hard and that's it. Because I want to try more combinations, but to do everything on unfair is just physically impossible. It's interesting because you feel the game like that. You feel the game. You really can. It's like immersion. You have immersion. еще бомжам можно отправить. Because you have to think over every moment, every detail. That's what makes it interesting, but Своего чисто, если что. takes too much, too long. Мне тоже так говорили. I think last Atlante on hard I done like for 3 weeks. Колдун умом зайдет. Прокинет. Но это все-таки уже не балбос, согласись. Той молодости. Это Лориан, это будет скорее диван. Против чего многие выступают. Первый такой в пошаговом режиме. Все. He has less stand. It's Немножко получается. fight is over. Мне кажется, там некоторые читы какие-то происходят, когда переключаешь. Ну так получается изначально. No, it's over. I will have to give greater invisibility, I'm afraid. But I also like melee. Melee is also interesting, you know, swords, fights, it's hits, hacking, slashing. I like it also. Хардкор тогда будем играть пошагово, пока проходит. Да, а вот такой So let's give it. шарик с магом будем играть с чисто четверых. Я видел просто, как переключают, я рассказывал уже. Про заклинание говорил, еще такую фишку я видел. Чувак кайтит, да, он видит, что он не успевает руками. Он переключает на пошаговый. Моб встает, так нагнался за You see, different story. With greater invisibility, плюс останавливается, видимо, Lan is hitting. плюс прокидывается там инициативу, он ходит первый, каст делает, опять отжимает кнопку там, и опять просто спокойно бежит. Если бы он руками оставил, там прям видно. То есть как немножко это странно выглядит, если честно. Поэтому здесь это какое-то переключение такое немножко. Ну, если нормально использовать. Ну, да нет, я бы не сказал, что обуз. Ну, как-то странно это выглядит, скажем. Наверное, это не обуз. Ah shit, they don't have haste. Too late, too late, too late. Or maybe not. Maybe not too late. Так, что у нас еще? Шарик бафнул себя, бафнул. Пока хороший.
Shit, they're stuck here because of idiot Zosil. Крита, я так чувствую, редко здесь. Импаста, бро. Да, поехали. Так. Тогда давай кусты тоже сюда. Чтобы замедлить. Even with greater invisibility, Lan still misses a lot. A lot. По идее, просто запретить очень пошаговый режим. Oh, it's not good place. Если как-то вот. Но с другой стороны, понимаешь, начнется сразу, начнется разговор, ну что вы, так было хорошо, так гибко было. The same, less stand. Даже больше скажу, я бы заменил сложность поменять. То есть вот ты выбрал трек, да, честно, все, ты играешь только честно. Но здесь тоже вот гибко сделано. Если это убрать, то сразу начнут, да как, да что, да блин, было офигенно. Ну, мне вот это не сложно, как бы самого себя контролировать, поэтому мне по большому счету все равно, как сделали, так сделали. А так да, по-хорошему бы. Так, ну еще. Ой, только не говори, что вы теперь там все стоять будете, а? Ну серьезно. То кого законтролишь, что это самое. Теперь все там будут стоять. Spell is lost. That's also stupid. Засранцы. Готовимся. Разряжаться. Так, все, ты готова перевызывать, да? Давай вот сюда, в сторонку. Вот так вот, в стороночку. Надо прокаст уже, да, готовить. Здорово, Рэмс. Ну, тут еще не знаю, далеко до зачистки. Что-то как-то пока не пробивается. Брать возможность у меня сложно. Да, ну вот ты понимаешь, сколько начнется сразу, опять же, другого вайна, что как так? Поэтому на самом деле все-таки в конце концов лучше за гибкость. Тот, кто вот хочет, он играет сам. А кто хочет... Shit. He's almost dead. And okay, Scylla killed him. Все по большому счету. 120 experience. Просто взять все и запретить, сами понимаете. Оно, конечно, можно. Интересно, я смогу и встать, и в кусты. Corruptor and Phantasmal Web. Strange combination, but Вроде прям... interesting to try, yes. Anyway, first ancient giant is done. Нинка, давай. There is another one. Of course, first are those Подальше. cultists here, but they should be easy target. Капец, просто жопа. What? What's... Ah, I understand. Он еще это... I should have healed him from that Asian disease. У него там только полстолба нарисовано. I should have healed him. Zosil, heal him. В этот раз дойти не могут вообще. Конечно, не против. Too late. Немножко планы нарушает. Совсем нарушает планы.
if I go turn-based, it will... Конечно. No. Куда ты идешь сейчас? Свою же паутину. Because you idiot Zosil, you lost a spell. That's why. Healing spell. Побежал куда-то непонятно. Здесь стой. Так, Okay. давай это. А, He doesn't have any more spells. He is useless now. But maybe he can Куда ты кого-то не выцеливаешь? heal that ash leprosy. We still have some Azata Baralani and we still have Instrument of Freedom, but which I should have used now. I should have used it now. Sila still has Divine Weapon Bond, okay, Каждый может себе сам выбрать. Ну так which he should have used. полезно, численно провести. Ну да, только жалко, что их вообще никак нельзя контролировать. Это немножко напрягает, бывает. Fails, why? Difficulty 41. He rolls 22. So he needs to roll 19 to succeed. It's crazy. It's just crazy. Или все-таки он... Нет, он сюда идет. Тогда придется шарик His difficulty is crazy. чуть-чуть отходим тогда. Нет, все, отвлекся на нас. So chance that he will roll 19 is... Тогда How many times do I need to do that? на нас, на всех. И все равно готовить шарик. Of course not. Yeah, and not even with bit of luck. Так, а сюда есть. Ashen leprosy 41 DC is crazy, Опять я неправильно. and it's only beginning. Нет, мы этого уже там так. Yeah. Сюда. Okay, 13, 15. Так, He needs to roll 19. где там этот бомж? Так, давай Марио. Okay, let's use Vespertilio thing. I didn't use it yet. Нравится научиха, зато они держат урон на себя, отвлекают. Это позволяет выиграть время раунда 3. За это время ты их убиваешь. Where is it Vespertilio? Here. Ну, прячем пока, чтобы раньше времени не подставлять. Religion. Ну да, по идее, по 15 даже, может, чуть больше, если повезет. Нет, они позволяют выиграть время, самое главное. Пока они стоят там, их разбирают полчаса, мы их выносим. А так бы выносили нас. Так бы выносили нас. Уже. Again fails. Modifiers 27. He needs to roll 14. But that's different story. Но все равно не That I хватает. think he can roll. Сейчас вроде все сделал. But there is another ash giant and it will be another leprosy.
Okay, Сколько хп? dispels. Now we need to use restoration scroll. Где тройство второй было? And heal. Okay, Ощущение, что он как будто с регеном. now let's finish those fiends. Those Призыв дать пару раундов. Да, да, так и есть. creatures. Везде можно что-то найти. Значит, там что-то другое должно быть полезно. Good. So this part is cleared out. Now let's go. Хватает вообще урона против них. Это жопа. It's still, I did all of that without the rest. I managed without the rest. Shit, go there already. Капец какой-то. Просто капец. Вообще не подыхает. Nanius somewhere there. Да надо же. Оно сдохло. Оно сдохло. Я все потратил на это дерьмо. А там еще до хрена. Там еще один. Ну почти все. Прилаешь того, что все. Если ничего не проще. Ну да. Вставать тоже хорошо. Скиллов кинуть. Не, я считаю, это прикольная штука. Когда у тебя любой твой этот умирает от чи, все зайдет. Все впитал, да, почти. Просто запредельно вот эти мобы, конечно, до такого уровня с этим просто антимагические. Абсолютно. Так, а ты на него сделал? Нет, нет. Да. Okay, those two are done. And that one I think will finish him. Maybe. 11. Все, последний статрес остался. Да блин, как? С какого члена, с такого расстояния? Окей. Я понял. Чё тогда не отсюда не попадаешь? Это жесть. Это еще раз радиус, да? Вообще вот здесь был. Он стоит вот здесь. Здесь надо 15. Окей. Знал бы такую хрень, не отводил бы, конечно. Вообще неадекватно.
135. Scylla hit him. 10. Даже почти не почесалась. Теперь надо обновлять и это. It's impossible here. It's such a bad visibility that it's crazy. Все, Горбащидин. Не успел. Не успел. Чуть-чуть не успел. Сейчас он броню срежет опять. Вот это. И тем временем, да, уже ничего. Okay, I will do it tomorrow, but I already see it's doable. 17. It just question of positioning them correctly. Okay, good night. Еще говорю, удивительно, конечно, подобрали. Good night.